Hello everyone, this is Veda. Welcome back to our spoken English class. Today is day 4 and our topic is verbs. Okay? What are verbs? Verbs are action words. ఓకే, ఒక సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి యాక్షన్ని తెలిపేటటువంటి వర్డ్ని మనము వర్బ్ అంటాము. ఓకే, సో ఆ వర్బ్ ఈజ్ ఏ డూయింగ్ వర్డ్. యాక్షన్ ఏ వర్డ్ అయితే చేస్తుందో ఆ వర్డ్ని మనము వర్బ్ అంటాము. ఓకే, రైట్? సో లెట్స్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. రన్, వాక్, టాక్, స్లీప్, ఈట్, గో. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్డ్స్. ఓకే, నథింగ్ బట్ వర్బ్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వర్బ్స్. ఇవన్నీ కూడా వర్బ్స్ అనమాట. రన్, వాక్, టాక్, స్లీప్, ఈట్, గో. We know all these words, right? Right. Let's see some examples. Here, few simple sentences are there, and in each and every sentence we have one verb. So let's find out. First sentence, the boy runs in the park. In this sentence, what is verb? Runs, right? So boy పార్క్లో రన్ చేస్తున్నాడు అంటే హియర్ వాట్ ఈస్ యాక్షన్ వర్బ్? రన్, రైట్? లెట్స్ సీ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. ఐ ఈట్ వన్ ఫ్రూట్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, ఐ ఈట్ వన్ ఫ్రూట్ ఎవ్రీ డే. వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ వర్బ్? ఈట్. ఈట్ ఈస్ ద యాక్షన్ వర్డ్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, షీ సింగ్స్ ఏ సాంగ్. వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? సింగ్స్. ఆమె పాడుతుంది, ఆమె ఒక పాట పాడుతుంది. సో హియర్ సింగ్స్. సింగ్స్ మీన్స్ పాడడం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ యాక్షన్ వర్డ్, దట్ మీన్స్ వర్బ్. దే ప్లే క్రికెట్. హియర్ ప్లే. ప్లే ఈస్ ద యాక్షన్ వర్డ్, వర్బ్. మై మదర్ కుక్స్ ఫర్ అస్. రైట్? ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? కుక్స్. ఓకే, cooks is the verb. సో క్లియర్? ప్రతి సెంటెన్స్లో మనకి ఒక వర్బ్ ఉంది, యాక్షన్ని చూపించేటటువంటి ఒక వర్బ్ ఉంది, రైట్? ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ స్టోరీ ఆన్ వర్బ్స్. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్. మనం ఈ సెంటెన్సెస్ చదవాలి. ఐ విల్ రీడ్ ద సెంటెన్స్, యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ అండ్ వీ విల్ ప్రాక్టీస్ వర్బ్స్ ఇన్ దీస్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, వీ విల్ ఫైండ్ ద verbs in these sentences, right? Okay, first sentence, I hear the loud alarm bell at 6. Good. Here, what is the verb? Here. Here. Next, I jump out of my warm bed. Good. What is the verb here? I jump. I jump out of my warm bed. Next, look here and observe carefully. In this sentence we have two verbs. That means I brush my teeth, I take my bath. So brush and take. Next, I wear my clean uniform. Good. I drink a glass of hot milk. Here, drink is verb. Next, I take my bag and kiss my mother. Good. Here also we have two verbs. Take my bag and kiss my mother. Take and kiss, both are verbs. Right? Next, I wait for the bus at the gate. Good. Here, wait. What is the verb here? Wait. I smile at my classmates. Good. Here, smile. Smile is verb here. Okay? You have to practice these sentences again and again. You have to practice this sentence at your home also. Okay, even after class you have to practice these sentences, and if you have any
other new sentences you can practice. Okay, at least few sentences we have to practice to improve our English. Okay, so that's all for today. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. నేను మీకు వాట్సాప్లో హోంవర్క్ సెండ్ చేస్తాను, మీరు దాన్ని కంప్లీట్ చేసి నాకు తిరిగి సెండ్ చేయండి. ఓకేనా? సో కీప్ ప్రాక్టీసింగ్, కీప్ లెర్నింగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ ఇట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. బాయ్. విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.